Hello. Hello. Yeah, hi. Yeah, today Srikanth is little busy, so I'm dealing the session today for today itself. Okay, from tomorrow onwards, Srikanth will take the sessions. Okay, and today I'm not going to explain about your project. We'll deal some stuff out of the project. Okay, and how many members have having idea about schema builder? Sorry. Yeah, 1 second. Give me a second. Yeah, how many members having the idea about schema builder? Yeah, in schema builder, we can see the relationship between two objects, right? As well as we can also create objects and fields from schema builder. But the difference between schema builder and if you create an object from setup, you will find like permissions, profile level permissions and page layout permissions, something else like that. If you create a field or something, okay. But if you create a field or object in schema builder, then you will not find any security kind of things in schema builder. Okay, let me show you once again. Let me create an object called student. Okay, student object. Okay, in which I want fields like student name and student ID, which is of auto number, and subject, branches. Subject is of pick list, okay, and branches of multi pick list, and for every branch we need a description, right? So that's the reason we'll create a field called description as well. Okay, these are the fields I want. I'm going to create in by schema builder, and I will create an object called student in schema builder. Okay, you know, navigation part, setup. Already we are in setup. Home page, search for schema builder. I am taking this example means you will come to know. In Salesforce, we have like so many of tools, so many of options. If you have so many of options, definitely we'll face some issues with those kind of things, right? I will deal that kind of situations now. See, if you want to see relationship between account and contact, you can select like this. There is a relation between account and contact. Schema build is nothing but a metadata kind of thing. Data inside a data. Metadata is nothing but a data inside a data. Account is a data. Account is an object which is it consists of data. Contact is an object which consists of data. Right? That data can be visible in this schema builder in this platform. Okay. And now I want to create an object from schema builder. See, here we have an elements, right? And for the time being, I'm clearing all this. Okay, elements. If you want to create a new object, please drag and drop this object here and name that object student. If you create an object from setup or from schema builder, okay, then you will find securities, right? For which profile you need to display this object, for which profile you need to have this object permissions like that, right?
But coming to here, but coming to schema builder, you will not find those kind of objects. And also here we have an option called tab. In while you create from setup, you can find like new tab wizard, something like that. We have that option, right? What that option will do, if you click on that option, directly it will navigate to the tab section, right? But we'll not have that kind of option here. Yeah, I'm recording this session. Yeah, see, and you know the I guess you all know what plural label is, and what this object name is, okay, and what is this record name. You have an idea, right? Or else should I explain that? Okay, student is the label name of that particular object. What is this plural label? It's a tab name. What? It's a tab name. If you see here, if you open a particular application, see, opportunity is the tab name, but inbuilt the object name is opportunity. Okay, leads is the tab name, but object name is lead. Okay, singular name represents the object name and plural name represents the tab name. This is the tab, right? This is tab name and this is the object name, and this is the API name of that particular object. Okay, and what is this record name? Record name is nothing but like it's a field. By default, while you create an object, will have a by default mandatory field. Either it's a text data type or auto number data type. For the time being, I'm selecting the text data type. Okay. In development, deployed. Click on save. If you click on save, automatically the object is saved. But it never asks about permissions. What? It never asks about permissions. See, refresh this one. Can I see this one? Can I see here? No, right? Click on setup. Go to object manager. Object manager. Right now I'm in Lightning Experience. We created a object called student, right? Student. See, object is created in the backend, but I'm not able to see in my. I'm not able to see in front end, right? If you see here, student, we have created an object, but we are not supposed to see in the UI. Can you tell the reason why? Anyone? You have already worked on these objects and tabs, right? Why I'm not able to see this object in the front end, even though I have created this object? Yeah, and you know what? Object will be in the back end. This is an object. Okay, and what is this? This is student object. It will be in the back end. To display it in the UI, we need to add to tab. Okay, remember that one. But while creating in schema builder, it did not ask us for tab permission, right? There is no option called about tab. But if you create from here, see, let me create. Let me show you. New create custom object.
If you scroll down, you can see here one option, launch new custom tab wizard after saving this custom object. What this option exactly says is like, if you create a custom object, if you select this option, it will directly navigate to the tab section. Okay, but this option is not available in the schema builder. Okay, but only this option is available. Got it? అర్థమైందా? Yeah. So I want to create a tab for that object. I have created student object. It is in the object manager, but I want to create that. I want to create a tab for that particular object. Search for tabs. Okay. Click on tabs. New custom object tab. We have various tabs like custom object tabs and lightning tabs, web tabs, visual force page tabs. For the time being, concentrate on this custom object tab. You will come to know all these things while you working on development stuff. Click on new. See, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ బ్యాకెండ్ లో క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ట్యాబ్ లేదు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఒక్కటే కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ బ్యాకెండ్ లో క్రియేట్ అవుతాయో, క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ కి ట్యాబ్ ఏదైతే క్రియేట్ అవ్వదో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట డ్రాప్ డౌన్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్ క్రియేట్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ ట్యాబ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్, దెన్ ఐ విల్ నాట్ ఐ కెనాట్ సీ దిస్ ఆప్షన్ హియర్. ఓకే, ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ కి ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయమో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే అక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట మనకి. If I'm going fast, let me know. Okay, and here it's asking the permissions. ఓకే, ఏ అప్లికేషన్ కనిపించాలి? ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న ట్యాబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాబ్ ఏ అప్లికేషన్స్ కనిపించాలని అడుగుతుంది. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ I'm selecting like sales. Okay, sales standard and sales lightning app. Okay, if you want to add for some other applications, you can also add some other applications as well. Okay, yeah, save. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ట్యాబ్ క్రియేట్ చేస్తానో ఆ ట్యాబ్ నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. సేల్స్ అప్లికేషన్ కి మనం పర్మిషన్ ఇచ్చాం కదా, స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా? స్కీమా బిల్డర్ నుంచి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే దానికి ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకే, ఆ ట్యాబ్ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ ట్యాబ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. Okay, now I can work on this student object. If you want to create a new record, you can create. Okay, అర్థమైందా? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Yeah, and now I want to create a field. ఓకే, మనం డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి నేను ఒక ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను? ఫ్రంట్, ఐ మీన్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నాట్ ఫ్రమ్ స్కీమా బిల్డర్. విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ డిఫరెన్సెస్. Okay, click on new, scroll down. As we discussed,
I want to create a name field. Automatic గా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు నేమ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. Now I want to create a auto number field which is of student ID. Okay, for that I need to select auto number data type. Click on next. Student ID, and the display format should be in this order only. Okay, ఈ ఆర్డర్ లోనే ఉండాలి. స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ ఏంటి? జనరేట్ ఆటో నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ అంటే దాని ఆప్షన్ ఏంటి? ఐడియా ఉందా? లెట్స్ సే లైక్ స్టూడెంట్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, సారీ ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, సేవ్ చేశాను. ఓకే, ఇంకా మనం ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ని కూడా అది కౌంట్ చేస్తుంది ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. లేదు మీరు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఏదైతే రికార్డ్ ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దిస్ ఫీల్డ్, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఏదైతే రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పటి నుంచే కౌంట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది కానీ బట్ ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? లెట్ మీ షో యూ. నేను ఇది ఆప్షన్ పెట్టాను, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు, ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ ఇంకా ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏం అడిగింది? 4 స్టెప్స్ అడుగుతుంది. నేను ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ నుంచి పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్ళి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే నాకు ఏం అడుగుతుంది? 4 స్టెప్స్ అడుగుతుంది. ఇన్ దట్ ఐ కెన్ సీ ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ పేజ్ లేఅవుట్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ పేజ్ లేఅవుట్? యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఎన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది? 4 kinds of steps అడుగుతుంది while creating an field in an object. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తాను, నాకు ఇక్కడ రికార్డ్ కౌంట్ వస్తుంది అనమాట. One second, it will take some time. Let me navigate to Classic. ఓకే, చూసారా? SID 0001. అదే నేను ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకపోతే నాకు ఇది బ్లాంక్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో అది బ్లాంక్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తానో, ఇప్పుడు ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను, అప్పుడు మాత్రమే నాకు ఆటో నెంబర్ ఫీల్డ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ నేను ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయకపోతే. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగిందో చూసాము. Now I will create a new field from schema builder. స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఐడి క్రియేట్ చేశాను, కానీ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేశాను? ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ నుంచి క్రియేట్ చేశాను. Now I will create a branches, subject and descriptions, okay, from schema builder. We'll see what kind of information it is asking like. Okay, I want to create a branches which is of pick list field. Pick list ante we need to select that pick list. Drag and drop here. చూసారా, మనకి ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లో క్రియేట్ చేస్తే 4 స్టెప్స్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం అడుగుతుంది? డేటా టైప్ కదా. చూడండి, ఇక్కడ ఒక న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం, న్యూ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డేటా టైప్. ఇవన్నీ డేటా టైప్ కదా. ఇప్పుడు నేను డేటా టైప్ సెలెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది? ఆ ఫీల్డ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రొఫైల్ లెవెల్ పర్మిషన్స్. సారీ, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రొఫైల్ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, లేఅవుట్, పేజ్ లేఅవుట్. బట్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే స్కీమా బిల్డర్ లో చూస్తే ఇట్స్ నాట్ ఆస్కింగ్ దోస్ మెనీ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం, పిక్ లిస్ట్ ని డేటా టైప్ ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం, అంటే టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్ ఫీల్డ్, బ్రాంచ్, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే లైక్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, బీటెక్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాడు. యూ కెన్ సీ లైక్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ లైక్ ట్రిపుల్ ఈసీ, మెక్, ఐటీ. Okay, as of time being I'm selecting these 4 branches. Okay, you know this option display alphabetic order lo kavalante idi click chestaru. Okay, by default ga first value edaithe undo aa value kanipinchali ante ee check box check chestaru. Click on save. Already మీరు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి I'm not going in detail about this kind of stuff. Okay, ఏమైంది, ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అబ్జర్వ్ చేస్తారా, ఫీల్డ్ సేవ్ అని వచ్చింది. స్కీమా బిల్డర్ నుంచి నేను ఒక పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, వాట్, స్కీమా బిల్డర్ నుంచి ఒక పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ మీ లైక్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ పేజ్ లేఅవుట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూద్దాం. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఇప్పటికి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, 3 ఫీల్డ్స్. వన్ ఈజ్ నేమ్, ఐడి, branches. If you open existing record, you can see name and ID. Can pick list field edaithe create chesamo adi display avvatledu. If you want to create a new record, see only name, ID kuda kanipichatledu. Enduku ID ante ID is nothing but a read only field. Auto number is nothing but a read only field. Read only fields manaki edit page lo kanipinchavu, only detail page lone kanipistayi. హలో, నేనేం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నానా, అర్థమవుతుందా మీకు? హలో, యా, రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్స్, ఆటో నంబర్, స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటో నంబర్ ఫీల్డ్ కదా. ఆటో నంబర్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్. రీడ్ ఓన్లీ ఫీల్డ్స్ మనకి ఎడిట్ పేజ్ లో కనిపించవు, ఓన్లీ డీటెయిల్ పేజ్ లోనే కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఐడి హియర్, స్టూడెంట్ ఐడి, బట్ ఐ కెన్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ పేజ్. దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్ పేజ్. ఈ డీటెయిల్ పేజ్ లోనే నాకు ఐడి కనిపిస్తుంది, విచ్ ఇస్ అ ఫ్లాగ్ సింబల్. ఇట్స్ నథింగ్, ఇట్స్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ రీడ్ ఓన్లీ. You can read, you are not supposed to edit, but this is the edit field, you can edit. Okay, but this is the read only field, you cannot edit that. System will automatically generate this kind of information. Okay, clear? Now we have created a field called branches, but I'm not able to see that field here. Okay, see, we have created an object called student, which is in the back end. To display it in the front end, I have created a tab, right? In the same manner, if you create a field, let's say like this is a field, let's consider this is a field. If you want to display this field in the UI, then definitely you need to add it into the page layout. What page layout. ఏదైతే ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఫీల్డ్ యూఐ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ పేజ్ లేఅవుట్. ఆ పేజ్ లేఅవుట్ లో యాడ్ చేయాలి ఆ ఫీల్డ్ ని. మరి ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ పేజ్ లేఅవుట్ ఇవ్వకుండానే నాకు కనిపిస్తుంది కదా. ఇఫ్ యు సీ హియర్, యాడ్ టు పేజ్ లేఅవుట్, స్టెప్ నెంబర్ 4, ఆటోమేటిక్ గా ఒక పేజ్ లేఅవుట్ ఉందంట. ఆ పేజ్ లేఅవుట్ లో విజిబుల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం మనం, అందుకనే మనకి ఫీల్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ ఆప్షన్ నాకు స్కీమా బిల్డర్ నుంచి అది అడగలేదు. స్కీమా బిల్డర్ లో ఐ నెవర్ ఫైండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్. ఓకే,
That's the reason we are not able to see that field in the page layout. అర్థమైందండి? Should I repeat it again? See, ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి we need to create an tab. అలానే ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసాము అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఆ ఫీల్డ్ ని నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూపించాలంటే డెఫినెట్లీ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఇంటూ పేజ్ లేఅవుట్. ఓకేనా? ఈ పేజ్ లేఅవుట్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ టుడే కాన్సెప్ట్ ఇస్ లైక్ record types and page layout. Record types and page layout. ఓకే, ఈ రోజు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇంకా కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళలేదు. బిఫోర్ దట్ విల్ డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేను ఇప్పుడు బ్రాంచ్ అనే ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫీల్డ్ నేను నా UI లో డిస్ప్లే చేయాలి. రైట్, దిస్ ఇస్ ద స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ and this is the page layout. See, student object, we have a option called page layout. By default గా స్టూడెంట్ లేఅవుట్ అని మనకి ఒక పేజ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో, క్రియేట్ చేసిన వెంటనే బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఒక పేజ్ లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టూడెంట్ లేఅవుట్. నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు ఆ పేజ్ లేఅవుట్, ఆటోమేటిక్ గా స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ పేజ్ లేఅవుట్ వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎంటైర్ డెవలపర్ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, డెవలపర్ లైఫ్ లో చూసుకుంటే మాక్సిమం ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఫీల్డ్ కనిపించలేదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ విల్ చెక్ విత్ పేజ్ లేఅవుట్స్. పేజ్ లేఅవుట్ లో ఆ ఫీల్డ్ యాడ్ అయ్యి ఉందా లేదా, ఆ పేజ్ లేఅవుట్ ఎవరెవరికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఓకే, అండ్ ఆ ఫీల్డ్ లెవెల్ సెక్యూరిటీస్ ఏమున్నాయి, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతాయి అన్నమాట మనకి. ఓకే, okay, see, if you see here in the left side we have different kinds of options like fields, buttons, quick actions, mobile actions, expand, something else. Okay, for time being concentrate on these fields లో ఇక్కడ చూస్తే లాస్ట్ మోడిఫైడ్, ఓనర్, స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, క్రియేటెడ్ బై, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని డిసేబుల్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ పేజ్ లేఅవుట్ లో యాడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడి, ఓనర్. సి, I will open the existing record. See, student name, student ID created by owner, last modified by. Okay, last modified by owner, student ID, student name created by. ఏవైతే ఫీల్డ్స్ డిసేబుల్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైతే ఫీల్డ్ ఎనేబుల్ లో ఉందో, బ్రాంచ్ అనే ఫీల్డ్ ఎనేబుల్ లో ఉందో ఆ ఫీల్డ్ నాకు కనిపించట్లేదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? I need to add this field into my page layout. How? See, just click on this branch and drag, drop. Click on that particular field, drag and drop. Okay, quick save. నేను సేవ్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్, చూసారా బ్రాంచ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? హలో, hello, yeah, okay. Now I want to create remaining two fields also, as well as subjects and description for each and every object, sorry, each and every branch. First of all, I will create subjects, which is of pick list field, and I forgot the subject names. For that I will give EEE1, EEE2, MEC1, MEC2, okay, in the name of subjects. సబ్జెక్ట్స్ అనే ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ సబ్జెక్ట్స్ కి I forgot the subject names. The reason I'm giving like EEE1, EEE2, ECE1. ఎందుకు ఈ బ్రాంచెస్ సబ్జెక్ట్స్ వేస్తున్నాను అంటే, నా బ్రాంచెస్ లో
నేను ట్రిపుల్ ఈసీ మెక్ ఐటీ క్రియేట్ చేసా కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, మెక్ 1, మెక్ 2, మెక్ 1, IT2. Click on save. Field create అయిపోయింది, field saved. Okay, now I want to create a description for each and every branch. మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 4 branches. One is triple ECE, మెకానికల్ అండ్ ఐటీ. ఈ 4 బ్రాంచెస్ కి నేను 4 డిస్క్రిప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ టెక్స్ట్ ఏరియా, and the data type should be text area. Triple description. Okay, save. And as well as AC description. Save. And చాలా సింపుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం మనకి. ఐటీ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ లో, బట్ నాకు ఆబ్జెక్ట్ లో కనిపిస్తాయా? స్కీమా బిల్డర్ నుంచి నేను ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశా, రైట్? ఆ ఫీల్డ్స్ మరి ఇక్కడ కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? యా, పేజ్ లేఅవుట్స్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి స్కీమా బిల్డర్ లో ఆప్షన్ చూపించలే, 4th ఆప్షన్ చూపించలే, రైట్? 4th ఆప్షన్ is nothing but add to page layouts. If you create a field in object manager, it will ask in the 4th option like add to page layout. అది డిస్ప్లే చేయలేదు కాబట్టి we need to add in the page layout manually. See, IT, EC, MEC and subjects. Refresh. ఓకే, అర్థమైందా? నేనేం చేశాను అంటే వన్ సెకండ్, నేనేం చేశానంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ లో ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేశాను? ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇవి ఒక ట్యాబ్ కి అసైన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏమున్నాయి? నేమ్, ఐడి, డిస్క్రిప్షన్, బ్రాంచ్ అండ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ సబ్జెక్ట్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. And what is this tab? Students tab. But we have created from schema builder, right? So that's the reason we need to manually add those fields into the page layout. Okay, that's the reason I have introduced a concept called page layout. Concept called page layout. This is nothing but page layout. ఓకే, ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, రియల్ టైమ్ లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి చూద్దామా? లెట్స్ సే లైక్ ఓ స్టూడెంట్ ఉన్నారు, నరసింహ ఉన్నారు. Student name is Narasimha. Okay, he belongs to triple E branch and triple E subjects.
and in description he is triple student. ఓకే, అంటే నరసింహ త్రిబుల్ స్టూడెంట్, అర్థమైందా? నరసింహ ఏంటి, త్రిబుల్ స్టూడెంట్. సో నేను త్రిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది రైట్. ఓకే, ఎందుకంటే నరసింహ త్రిబుల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి త్రిబుల్ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, త్రిబుల్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అండ్ త్రిబుల్ డిస్క్రిప్షన్ లోనే తన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ కన్వర్ట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ నేను మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి, బట్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ a pick list field. Okay, you know the difference between pick list and multi pick list, right? Let me change that field to multi pick list. నేను మర్చిపోయి పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను, సారీ. హలో, యా నేను ఏం చేశాను, పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మల్టీ పిక్ లిస్ట్. పిక్ లిస్ట్ కి మల్టీ పిక్ లిస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే విల్ సి. క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, చేంజ్ ఫీల్డ్ టైప్, and I want to change to multi pick list. ఏంటంటే ఆల్రెడీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసావు, ఇప్పుడు నువ్వు మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే డేటా లాస్ అవుతుంది, ఓకేనా అని అడుగుతుంది. ఇన్యాక్టివ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ టు బి లాస్ట్. డేటా లాస్ ఏంటి, ఓకే చూద్దామా డేటా లాస్ ఏంటి అంటే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్స్ లో నేను ఇచ్చాను 111 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ని మారుస్తాను. Now I'm going to change that pick list field to multi pick list. Click on save. Already ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ రికార్డ్ లో we have an information of subjects like 111, right? If I refresh this, click on edit, see branches ట్రిపుల్. పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న లిస్ట్ లో ఓన్లీ వన్ వాల్యూనే సెలెక్ట్ చేస్తుంది. మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వి కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు నరసింహ త్రిబుల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి we have selected like triple branch and triple subjects and as well as triple description, right? Now we have a student called Amar. He belongs to mechanical department, but unfortunately in place of mechanical he selected like triple and EC subjects. Okay, మెకానికల్ డిస్క్రిప్షన్ బదులు ట్రిపుల్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, ఈజ్ టెక్ స్టూడెంట్ అని. అర్థమైందా? సేవ్ చేశాను, సేవ్ అయిపోయింది. సేల్స్ ఫోర్స్ తెలియదు మనం రాంగ్ డేటా ఇస్తున్నామని, మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఓకే, అమర్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ట్రిపుల్ సబ్జెక్ట్ టీసీ సబ్జెక్ట్స్ ఎందుకుంటాయి అండ్ ట్రిపుల్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఎందుకు ఇస్తారు? ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్ మెకానికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, బట్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు restrict those kind of information, restrict those kind of things. How we will do that? By using record types and permissions. అర్థమైందా మీకు అసలు ఎందుకు అన్నది? అర్థమైందా ఇందులో ఉన్న ఇష్యూ? అర్థమైందా మీకు? రియల్ టైమ్ లో తప్పులు ఎలా జరుగుతాయి అర్థమైందా?
మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఆ ఆప్షన్స్ లో ఎలా మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి మీకు చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, స్టూడెంట్ అమర్ మెకానికల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి మెకానికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. బట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్, బట్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. కానీ నా సేల్స్ ఫోర్స్ తెలీదు అమర్ మెకానికల్ స్టూడెంట్, సో మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అని. అది యాక్సెప్ట్ చేసేసింది, రైట్? యా 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 మీరు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయండి. వాట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయండి, ఒకటి రికార్డ్. ఓకేనా? టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి సమ్ అదర్ ఫీల్డ్ టైప్ చేంజ్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ సీ దట్ ఫీల్డ్ డేటా విల్ బి లాస్. ఓకే, పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ లో మనకి డేటా అన్నది లాస్ అవ్వదు. ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ని ఇంకో డేటా టైప్ చేంజ్ చేసి ట్రై చేయండి. దెన్ యూ విల్ సీ డేటా విల్ బి గోయింగ్ టు బి లాస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్. ఓకే, నేను ఏమని చెప్తున్నాను అంటే, ఇది టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, రైట్? ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో విజయ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, విజయ్ అనే డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ని మీరు డేటా టైప్ చేంజ్ చేయండి, సమ్ అదర్ ఫీల్డ్. ఓకే, పిక్ లిస్ట్ కానీ ఆర్ ఎల్ సమ్ అదర్ చెక్ బాక్స్ కానీ మీరు ఫీల్డ్ టైప్ చేంజ్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ విజయ్ అనేది అరేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. నాట్ ఫర్ పిక్ లిస్ట్. ఫీల్డ్ నేమ్ కాదు, ఫీల్డ్ లేబుల్, సారీ, ఫీల్డ్ డేటా టైప్. యా, ఫీల్డ్ డేటా టైప్ యాజ్ ఎ చేంజెస్ ఎర్లియర్. నేను ఇందాక ఎలా అయితే చేశానో అట్లా చేయాలి. ఓకే, నౌ ఫర్ దట్ రీజన్ we'll discuss about record types and page layout. What is record type? It represents the type of record. అంటే మనం రికార్డ్ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ట్రిపుల్ రికార్డ్ టైప్. మెకానికల్ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ మెకానికల్ రికార్డ్ టైప్. ఓకే, ఐటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ఐటీ రికార్డ్ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి, let me do something. Click on page layout, edit this page layout. Okay, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, I will create 4 record types. I will create 4 record types. And 4 page layouts. And 4 page layouts. This record type belongs to this page layout. What is this record type? Let me create a triple record type. For triple record type, I'll create a new page layout called triple page layout. Okay, and I'll create a, sorry, yes, exactly. EC page layout. మెకానికల్ కి మెకానికల్ పేజ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేస్తాను అంటే నేను 4 రికార్డ్ టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 పేజ్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే, నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లం ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ రికార్డ్ టైప్స్ అండ్ దిస్ ఐ విల్ క్రియేట్ పేజ్ లేఅవుట్స్. మీకు ఒక ఇష్యూ చూపించాను, ఆ ఇష్యూని ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాం సేల్స్ ఫోర్స్ లో అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ అసైనింగ్ దిస్ రికార్డ్ టైప్ టు దిస్ పేజ్ లేఅవుట్. Okay, for that I will create 4 page layouts. How to create a page layout? Setup, custom objects and student is a custom object, right? In Classic, all the custom objects will be in the create option.
Click on objects. If you click on objects, we can find here student. Okay, click on that student. Scroll down. Here we have a page layout. Page layout by default ఒక page layout ఇస్తుంది. అది ఎప్పుడు ఇస్తుంది అంటే if you create an object by default we'll get a page layout. But record types అలా ఉండదు. See, record types we have 0 record types. Okay, record types by default గా ఏం క్రియేట్ అవ్వవు, ఓన్లీ పేజ్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. Okay, if you click on this link it will navigate that particular column. Okay, that particular section. If you want to create a new page layout, click on new. Okay, existing page layout, we'll see existing page layout ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అన్నది. పేజ్ లేఅవుట్ నేమ్ ట్రిపుల్ లేఅవుట్. ట్రిపుల్ లేఅవుట్ అని ఒక పేజ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే I'm trying to create this page layout. Okay, now I want to drag and drop. నాకు బ్రాంచ్ కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ ఐడి కావాలి అండ్ సబ్జెక్ట్స్ కావాలి అండ్ ట్రిపుల్ లేఅవుట్ కాబట్టి ఐ వాంట్ ఓన్లీ ట్రిపుల్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా, ఐ వాంట్ ఓన్లీ ట్రిపుల్ డిస్క్రిప్షన్. సేవ్ చేశాను. ఏం చేశాను నేను ఇప్పుడు, ఒక పేజ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ లేఅవుట్. ఆ ట్రిపుల్ లేఅవుట్ లో ఏమున్నాయి, ట్రిపుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక ఫీల్డ్ మాత్రమే యాడ్ చేసాం. వీ హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ లైక్ మెకానికల్ ఆర్ మెకానికల్ డిస్క్రిప్షన్, ఐటీ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ ఈసీ డిస్క్రిప్షన్. ఏం చేశాను, ఈ ట్రిపుల్ పేజ్ లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. అలానే నేను ఈ 3 పేజ్ లేఅవుట్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. క్లిక్ ఆన్ యా అది ఎట్లా వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు అనేది నాకు అర్థమైంది. తను ఏమంటున్నారు అంటే ఎందుకు పేజ్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయడము, ఇక్కడ ట్రిపుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో ఓన్లీ ట్రిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే సరిపోతుంది కదా అని అంటున్నారు, రైట్? యా, కానీ ఈ ఫీల్డ్స్ అని ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ. ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీలో యూ కెన్ వర్క్ ఓన్లీ బిట్వీన్ 2 పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ బిట్వీన్ 2 మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఒక పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ఉండి చెక్ బాక్స్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లోనే మీరు వర్క్ చేయగలరు. బట్ దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్. యా దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్. You are not supposed to work on those kind of things. Field dependency అన్నది ఇందులో వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, now we have created a triple layout. 1 second, give me 2 minutes. Charging లేదు, ఛార్జింగ్ పెడతాను ల్యాప్టాప్ కి. యా సారీ, ఒకవేళ నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి వెంటనే. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఏం చేశాను నేను ఇప్పుడు, ట్రిపుల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఈసీ లేఅవుట్. నేను దానికి ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ లేఅవుట్ ట్రిపుల్ తీసుకుంటా. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఈసీ లేఅవుట్, ఇందాక నేను ఎగ్జిస్టింగ్ లేఅవుట్ ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను బై డిఫాల్ట్ గా అన్ని ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేశాను. లైక్ బ్రాంచ్, ట్రిపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేను బై డిఫాల్ట్ గా యాడ్ చేశాను ఇక్కడ, రైట్? సి, ఇవన్నీ
కానీ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ లేఅవుట్ త్రిపుల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు త్రిపుల్ లేఅవుట్ లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఇచ్చానో ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే నాకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఫీల్డ్. క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్. అండ్ నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఈసీ, ఎందుకంటే ఇది ఈసీ లేఅవుట్ కాబట్టి. నాకు ఈసీ లేఅవుట్ కి కొంత ఇది చేద్దాం, ఐ మీన్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా త్రిపుల్ లేఅవుట్ కి అండ్ ఈసీ లేఅవుట్ కి. ఓకే, I want to add a new section and I want to name it like additional details, additional info. Okay, నేను ఏదైతే సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తానో బోత్ డీటెయిల్ పేజ్ లో కనిపించాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడిట్ పేజ్ లో కనిపించాలి. ఏంటి డీటెయిల్ పేజ్ ఏంటి, ఎడిట్ పేజ్ ఏంటి? సి డూప్లికేట్ అకౌంట్స్. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అంతే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక రికార్డ్ ఉంది, ఆ రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇక్కడ చూసారా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అదే మన స్టూడెంట్కి వస్తే ఏమీ లేవు, ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే సెక్షన్ ఉంది. నాకు ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ కావాలి. ఓకే, దెన్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ సెక్షన్. ఇక్కడ సెక్షన్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది సెలెక్ట్ చేయాలి. అది డీటెయిల్ పేజ్ లోని డిస్ప్లే అవ్వాలా, ఎడిట్ పేజ్ లోని డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు గివ్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్. కానీ అకౌంట్ లో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎడిట్ పేజ్ లోనే డిస్ప్లే అయ్యేటట్టు చేశారు. అందుకే మీకు ఎడిట్ పేజ్ లోనే నీకు సెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ అండ్ ఓపెన్ ఇన్ డీటెయిల్ పేజ్, ఆ డీటెయిల్ పేజ్ లో కనిపించదు. దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్ పేజ్. సి, ఆ సెక్షన్స్ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. అర్థమైందా? అది దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఈ ఎడిట్ పేజ్ ఏంటి, డీటెయిల్ పేజ్ ఏంటి. నేను ఏదైతే అడిషనల్ ఇన్ఫో అండ్ సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తానో నాకు డీటెయిల్ పేజ్ లోని కనిపించాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడిట్ పేజ్ లోని కనిపించాలి. అట్ షుడ్ బి ఇన్ 2 కాలమ్స్. 2 కాలమ్స్ ఏంటి, 1 కాలమ్ ఏంటి? 2 కాలమ్ అనుకోండి, మనకి ఇలా 2 ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. See, this is the additional info which we have created. For that, I want to see this created by field and owner field and last modified field. నాకు ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ అన్ని నాకు సెపరేట్ సెక్షన్ లో కనిపించాలి. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఏం క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు? ట్రిపుల్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేశాను యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈసీ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేశాను. ట్రిపుల్ లేఅవుట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈసీ లేఅవుట్. Now I want to create another page layout called Mech layout. Mech layout ki naku mechanical information e kavali. So I don't want a triple description, I want mechanical description. Okay, and I want space between these two subjects ki mechanical description ki naku oka blank space kavali. You can add like this. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట ఈ మధ్యలో. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, now I want to create another page layout which is of IT layout. Click on new. Choose existing layout as EC or your wish. If you want to create a new layout, you can create. Now this is IT layout. Click on save. Okay, as we selected existing layout as EC, so remove this field. Drag and drop this IT description here because we are creating IT kind of layout, right? So I want to add IT kind of information only in the layout. Click on save. Okay, we have created 4 layouts.
One is EC layout, triple layout, IT layout, and mechanical layout. See, we have created all these things. Now I want to create a record type. You know, right? What is record type? Type of a record. What type of a record I need to select? Okay. The navigation is the same as we open the layout, page layout. The navigation of record type is also same. See, we have an option called record types here. As for the time being, we have not created any record types here, right? And if you see, we have a page layout, by default page layout. While we create an object, we have created a student object, right? While creating a student object, we have a default page layout, but we will not have any kind of default record types. We need to create. Click on new. And select record type. I want to create a triple record type. Okay, and it should be in active mode. And profile permissions, these are the profile permissions. For the time being, make available for all the profiles. Click on next. Okay, what is this? Select page layout, it seems. Assign page layout. If you see here, what I'm doing, I'm assigning a triple record type to triple page layout. This is nothing but page layout assignment. What? Page layout assignment. Okay, this is nothing but page layout assignment. That's what it's asking here. We have created a record type called triple. For this record type, what page layout need to be assigned? Select triple layout. For triple record type, we are selecting triple page layout. Click on save. ఏం చేశాను ఇప్పుడు? I have created a record type of triple and I'm assigning that to triple page layout. Okay, now I want to create a new page layout. New record type, which is of student record types. Select a new record type, which is of ECE, and it should be in active mode. And we need to select profile level securities. For the time being, make available for all the profiles. Click on next. And for ECE, I want to select EC layout. For EC record type, I'm selecting EC layout. This is nothing but page layout assignment. We are assigning the page layout to particular record type. Okay. Click on save and new. Triple create చేశాను, EC create చేశాను. Now I want to create mechanical and IT. Mech record type. And it should be in the active mode. Make available for all the profiles. Click on next. And for mechanical, we need to have like mechanical layout. Click on save. Okay. And IT. Active. Make available for all the page layouts, sort profiles. Click on next. And the page layout assignment should be for IT record type. I need to select IT page layout. Save. నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పానో మీకు record types create చేశాను, ట్రిప్లీ, ECE, mechanical, IT. For those record types, I have assigned layouts.
particular layouts. For EEE, I have created EEE layout. For EC, I have created EC layout. For mechanical, I have created mechanical layout. For IT, I have created IT layout. Okay, let us see. ఇందక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్ కి వెళ్ళి ఒక న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే బై డిఫాల్ట్ గా నాకు స్టూడెంట్ లేఅవుట్ అండ్ పేజ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సి హియర్ ఐ హావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ పేజ్ లేఅవుట్ ఇన్ అకౌంట్స్, రైట్? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ న్యూ, బై డిఫాల్ట్ గా నాకు ఒక లేఅవుట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ పేజ్ లేఅవుట్, రైట్? మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ పేజ్ లేఅవుట్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా నాకు ఒక లేఅవుట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇందక్కడ సేమ్ అట్లానే స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు బై డిఫాల్ట్ గా ఒక లేఅవుట్ అన్నది ఓపెన్ అయిపోయింది కదా. ఇఫ్ యు సీ హియర్ నౌ క్లిక్ ఆన్ న్యూ, ఏమడుతుంది? రికార్డ్ టైప్. అంటే ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, రికార్డ్ డేటా స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, ఏ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని అడుగుతుంది. రికార్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎ న్యూ రికార్డ్. మీరు ట్రిప్లీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఆర్ ఐటీ ఆర్ మెకానికల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ట్రిప్లీ ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఎప్పుడైతే నేను ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తానో నాకు ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. చూసారా, ఈసీకి మనం ఒక సెక్షన్ యాడ్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఇన్ఫో. ఓకే, now I want to create a EC which is of name record of Sangeet Kumar, who belongs to EC branch, and he is having like EC subjects. Chusara, he is EC student. Click on save. Problem rectify అయిందా? అంటే ఈసీ సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా. నా ఇంకో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూస్తారా, ఇప్పుడు సంగీత్ కుమార్ చూస్తే టూ కైండ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ వచ్చాయి. వన్ ఈస్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్, అనదర్ వన్ ఈస్ అడిషనల్ ఇన్ఫో. ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫో నేను ఏదైతే ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తానో ఆ ఫీల్డ్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఐటీ. And the name of the student is Srikanth. Srikanth, IT student, but yeah. 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 That's what I'm trying to say now. Okay. See. Yeah, చేయొచ్చు. అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు. Srikanth is an IT student. Okay. By the unfortunately IT select చేయబోయి తను ట్రిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అండ్ ఐటీ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయబోయి సంథింగ్ ఎల్స్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఎలా ఇచ్చారు? ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా మనం ఏదైతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసామో ఆ ప్రాబ్లం 50% ఆఫ్ సొల్యూషన్ మనం ఇది చేసాం, అచీవ్ చేసాం. ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది. ఎక్కడ ఉంది ప్రాబ్లము? ఇక్కడ ఉంది, బ్రాంచెస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, బ్రాంచెస్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉంది. ఇంకా శ్రీకాంత్ ఐటీ స్టూడెంట్ అయితే నేను ఐటీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తే సరిపోతుంది కదా, నాకు ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనిపించాలి? అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ కి తెలీదు మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తున్నాం అన్నది. అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. యాక్సెప్ట్ చేసింది, రైట్? వీ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్ వన్. ఐటీ సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు? ఐటీ బ్రాంచెస్ కనిపించాలి, ఐటీ సబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తే అయిపోతుంది కదా, వేరే బ్రాంచెస్ కనిపించడం ఎందుకు? రైట్? అర్థమైందా ఇంటెన్షన్? నేను ఇక్కడ ఏదైతే బ్రాంచ్, ఏదైతే రికార్డ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నానో ఆ రికార్డ్ టైప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ కనిపిస్తే సరిపోతుంది కదా. నాకు ఇంకా ట్రిపుల్ రికార్డ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈసీతో పని ఏముంది, మెక్తో పని ఏముంది, ఐటీతో పని ఏముంది, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ తో పని ఏముంది నాకు? రైట్? హౌ కెన్ వి అచీవ్ దిస్? ఎనీ ఐడియా?
ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ ద్వారా అవుతుందా? ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ లో నేను త్రిబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తే త్రిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నట్టు అవుతుందా? హలో, మేబీ can you see my screen? Hello, yeah, maybe యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రికార్డ్ టైప్స్ మీద వర్క్ అవ్వవు అనమాట. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్ టైప్స్, రైట్? అదే అకౌంట్ లో ఏ రికార్డ్ టైప్స్ లేవు. ఫర్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్, ఫర్ పర్టికులర్ టూ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ వన్ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ అనదర్ మల్టీ పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీద మనం ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్ చేయొచ్చు. లైక్ ఈ రెండు ఉన్నాయి, టైప్, ఇండస్ట్రీ. ఇదేంటి ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉంది. బట్ మనది స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి రికార్డ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, రికార్డ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పర్టికులర్ రికార్డ్ టైప్ కి పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్స్ నాట్ సపోజ్ టు గో విత్ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేట్ వే? Record types. Okay, sorry, we are I'm explaining in classic, right? Okay, view record types, and this is the shortcut, you know. This is nothing but quick access menu. నేను ఆబ్జెక్ట్ సెటప్ క్లిక్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ క్లిక్ చేసి అంతా వెళ్ళే కన్నా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు నేను. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్విక్ యాక్సెస్ మెనూ. ఓకే, సారీ, సమ్వన్ ఈస్ స్పీకింగ్. Yeah, okay, see now, record types, click on edit or open that particular record type. EC, click on EC. If you scroll down, we have an option called pick list available for editing. Okay, and this is the record type, EC record type. What is the record type? EC record type. Okay, click on edit. ఈ రికార్డ్ టైప్ కి నాకు ఈ ఈసీ రికార్డ్ టైప్ కి నాకు ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి. సో రిమూవ్ these two things. So I have selected only EC kind of information here. Click on save. Okay, in the same manner, and select for subjects. EC కి EC సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా. remove click on save. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ట్రయల్ రన్ చేద్దాం. ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేద్దాం. ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేద్దాం. కంటిన్యూ. బ్రాంచెస్, ఈసీకి ఈసీఏ కనిపిస్తుంది కదా. ఈసీ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈసీ సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అండ్ ఈసీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. ఓకే, కానీ మనం ఓన్లీ ఈసీకి చేసాం, బట్ నాట్ ఫర్ ట్రిపుల్ అండ్ నాట్ ఫర్ మెకానికల్ అండ్ నాట్ ఫర్ ఐటీ. సో వీ నీడ్ టు డూ దట్ వన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఉంది, ట్రిపుల్కి అన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ట్రిపుల్కి అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పిక్ లిస్ట్ సెట్టింగ్స్ చేయలేదు. సి, ఓకే, నౌ విల్ డూ దట్.
Go down, vote for record type sections. For triple open a new tab. For IT, new tab. Mechanical, new tab. Okay. Okay. Edit branch, and this is the record type of triple. Triple record type ki నాకు triple kind of information కనిపించాలి. I want to show triple kind of information. Click on save. And branches ki sorry subjects కూడా triple subjects కనిపించాలి. Remove all these things. అలానే మెకానికల్ కి ఐటీ కూడా చేయాలి. This is IT, right? Click on edit. Remove all the unnecessary branches. IT ki ITA కనిపించాలి, so I am selecting IT. Click on save. Subjects IT kind of subjects కనిపించాలి. Save. Okay, in the same manner for mechanical also. Edit branches. Actually the network is very slow. For mechanical record type, you need to remove remaining subjects. ఇలా ప్రతి ఎన్ని రికార్డ్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్ని రికార్డ్ టైప్స్ కి మనము పిక్ లిస్ట్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎన్ని పిక్ లిస్ట్ ఉంటే అన్ని పిక్ లిస్ట్. Second, it's loading. Okay, done. Okay, let's do unit testing. ఓకే చూసారా, ట్రిపుల్ రికార్డ్ టైప్ కి ట్రిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది. If you want to create for mechanical, if you want to create a record of mechanical kind of information కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఇట్లా మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అంటే తప్పు డేటాని ఇట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు మనం బై యూజింగ్ పేజ్ లేఅవుట్స్ అండ్ రికార్డ్ టైప్స్. ఓకే, అర్థమైందండి?
how we work on records and page layouts and the uses of records and page layouts. Okay. అదే కదా చేసాం ఇప్పుడు. యా అవును. డిఫాల్ట్ వాల్యూ. యా మనం వైల్ క్రియేటింగ్ ఎ పిక్ లిస్ట్ మీకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే బై డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేయక్కర్లేదు. నువ్వేమంటున్నావు అంటే ఇక్కడ నన్నని వస్తుంది కదా, నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ త్రిపుల్ అయితే ఇక్కడ నన్నని వస్తుంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే నాకు ఇలా అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా త్రిపుల్ వస్తే సరిపోతుంది కదా అంటాం, అంతే కదా. యా మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫీల్డ్. మనకి పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తావో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఒక ఆప్షన్ అడిగింది. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారో లేదో. బ్రాంచెస్ కదా. ఎవ్రీ పేజ్ లేఅవుట్ ఉండదు అట్లా. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది చూసావా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముండాలన్నది. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ పేజ్ లేఅవుట్ కి అంటే రికార్డ్ టైప్ బేస్ చేసుకొని చేయలేం, ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ గా చేయొచ్చు. అండ్ ఒక ఫీల్డ్ ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ చేయాలంటే ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు. యా పేజ్ లేఅవుట్ నుంచి చేయొచ్చు. ఫీల్డ్ క్రియేట్ ఎక్కడైతే చేస్తామో అక్కడ చేయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వాలిడేషన్ రూల్ రాసి దాన్ని రిక్వైర్ చేయొచ్చు. బిఫోర్ సేవింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్ అన్న ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తే వీ కెన్ డూ దట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ పేజ్ లేఅవుట్స్. ఆ పేజ్ లేఅవుట్స్ నుంచి ఎక్కడ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉందా, అది క్లిక్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ ఐడి అన్నది ఆటో నెంబర్ కాబట్టి మనకి కనిపించట్లేదు. రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ యాజ్ రీడ్ ఓన్లీ. ఓకే, కానీ ఇవి పేజ్ లేఅవుట్ మీదే ఉంటాయి. లెట్స్ సే నేను ఏ పేజ్ లేఅవుట్ లో దీన్ని రిక్వైర్ చేశాను, బ్రాంచ్ ని త్రిప్లీ లేఅవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు త్రిప్లీ లేఅవుట్ లోనే నేను ఆ బ్రాంచ్ ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. మిగతా పేజ్ లేఅవుట్స్ లో అది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అవ్వదు అనమాట. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను త్రిప్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను చూడండి, ఇక్కడ బ్రాంచ్ అన్నది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ నాకు. అదే నేను వేరే బ్రాంచ్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఐ మీన్ వేరే రికార్డ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, నేను అందులో ఆ రికార్డ్ టైప్ ఆ పేజ్ లేఅవుట్ లో నేను బ్రాంచ్ కి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ షో రిక్వైర్డ్. పేజ్ లేఅవుట్స్ బేసిస్ మీద కూడా మనం రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, యా, అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఎనీ డౌట్స్? అదేంటి పార్టిసిపెంట్స్ ఉంది అక్కడ 15-16 మెంబర్స్ ఉన్నారు అంత డ్రాప్ అయిపోయారు. ఓకే.